the General Assembly will resume its consideration of Agenda Item 125, entitled Global Health and Foreign Policy, to take action on 2 draft resolutions contained in documents A/78/L14 and A/78/L24, and 2 draft amendments contained in documents A/78/L31 and A/78/L32. I now give the floor to the distinguished representative of the Philippines to introduce draft resolution A/78/L14. Thank you, Mr. President. On behalf of the permanent missions of the Philippines and Hungary, as co-chairs of the group of friends in support of WASH in healthcare facilities, along with the core group consisting of Colombia, Egypt, Nepal, and Poland, I have the privilege to introduce the resolution before us entitled Sustainable, Safe, and Universal Water, Sanitation, Hygiene, Waste, and Electricity Services in Healthcare Facilities. In 2019, member states committed through a World Health Assembly resolution to meet the target of universal access to water, sanitation, waste management, and hygiene services in healthcare facilities by 2030. Although some progress has been made since that resolution, many critical gaps remain. It is deeply concerning that 1 in 5 healthcare facilities lack basic water. 1 in 5 has no sanitation. 1 in 2 lacks basic hand hygiene. 1 in 4 does not segregate healthcare waste. And furthermore, 1 billion people access healthcare facilities without reliable electricity or without electricity access at all. The situation is most dire in the least developed countries, where, for example, only 21% of healthcare facilities have basic sanitation services, whereas the target for 2025 is 80%. Fully functioning WASH, waste, and electricity services are a crucial aspect of preventing infections, reducing antimicrobial resistance, ending preventable maternal and newborn deaths, and responding to outbreaks and emergencies. The political declarations of the recent health-related high-level meetings approved by our heads of state recognize the importance of water, sanitation, hygiene, waste management, and electricity services in healthcare facilities for health promotion, disease prevention, and the safety of both patients and health workers, and highlighted the need for urgent, universal, and equitable access to these services as a crucial aspect of pandemic prevention, preparedness and response, as well as functioning of health systems in general. It is crucial to translate this political endorsement into action on the ground. Considering population growth, climate change, and urbanization, ensuring these services in healthcare facilities is an integral part of delivering across the SDGs. The present resolution focuses on 3 main areas where action is urgently needed. First, integrate WASH, waste, and electricity services into health planning, programming, financing, and monitoring at all levels. Second, regularly monitor and review progress and strengthen accountability. Third, develop and empower the health workforce to deliver and maintain WASH, waste, and electricity services and practice good hygiene. With this resolution, it is our intent to ensure that the discussions on sustainable, safe, and universal WASH, waste, and electricity services are integrated into other high-level relevant discussions here in the United Nations, particularly on universal health coverage, antimicrobial resistance, and interlinkages across the SDGs, among others. We would like to thank all member states for their constructive engagement throughout the process. We also wish to thank the WHO teams, both here in New York and in Geneva, for the Secretariat support they provided member states on this important issue. Excellencies and colleagues, from Geneva, we have brought this important issue here in New York to the attention of the General Assembly in response to a very clear and urgent need
for stronger multilateral collaboration to strengthen and consolidate member state commitments, leadership, and investments. We thank those who have already co-sponsored the resolution and invite others to likewise register the support and co-sponsor the same to facilitate real and transformative impact on the ground. Thank you. I thank the distinguished representative of the Philippines. I now give the floor to the distinguished representative of the United States to introduce draft resolution A/78/L24. Thank you, Mr. President. I'm pleased to introduce the resolution entitled Enhanced Action at National, Regional, and International Levels to Address the Global Public Health and Security Challenges Posed by Synthetic Drugs. The United States introduces the resolution to highlight emerging global issues related to synthetic drugs and to urge widespread and unified support to address their associated public health and security challenges. We feel strongly that this resolution achieves what we set out to do. This resolution aligns with U.S. efforts to enhance international cooperation on this urgent issue through the Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats, launched by Secretary of State Blinken in July 2023, and ongoing efforts in the UN Commission on Narcotic Drugs. The resolution relies heavily on agreed language from the Commission on Narcotic Drugs in recognition that the CND is the policy-making body of the UN system with prime responsibility for drug-related matters. It is intended to be concise and focused and frames the issue as one impacting the public health and security of all countries. The text presents a balanced approach encompassing public health, human rights, and security perspectives. We feel strongly that this resolution should not get ahead of the work done in Vienna and the Third Committee. We urge you to keep this in mind today as we consider the adoption of the text, including the amendments that have been presented since tabling. This resolution sets the stage for strengthened cooperation that can help us save lives, protect our citizens, and weaken transnational criminal organizations. I urge all countries in this room to support the text. Your support sends a message of global unity and commitment to addressing and countering the public health and safety threats posed by synthetic drugs as part of a comprehensive, integrated, and balanced approach to addressing and countering all aspects of the world drug problem. A vote in favor of this resolution has the potential to have real impact. To conclude, let me reiterate, this resolution sets the stage for strengthened cooperation that can help us save lives, protect the health of our citizens, and weaken transnational criminal organizations. I thank you. I thank the distinguished representative of the United States. I now give the floor to the distinguished representative of Mexico to introduce draft amendments A/78/L31 and A/78L32. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos los esfuerzos de Estados Unidos para visibilizar los retos mundiales que plantean las drogas sintéticas. Para el Gobierno de México, para mi país, atender estos desafíos representa una prioridad. Para México es indispensable proteger la salud, el bienestar y la seguridad de todas las personas, para lo cual se precisan políticas públicas que sean más humanas y enfoques equilibrados con un claro enfoque de salud pública y derechos humanos para atender de manera efectiva el problema mundial de las drogas sintéticas. Señor presidente, nuestra delegación participó activamente en las negociaciones del proyecto de resolución L.24
con la convicción de contribuir a un documento pionero que contemple todas las dimensiones de esta problemática bajo un enfoque global, integrado y equilibrado. En este sentido, observamos con preocupación que el proyecto de resolución L.24 en su versión actual no hace ninguna mención a la única resolución de esta Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, precisamente intitulada Abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas mediante un enfoque global, integrado y equilibrado. La resolución A/77/238 destaca la importancia de atender de manera holística un fenómeno que afecta a todos los países, a través de la formulación de políticas de drogas más humanas y efectivas a la altura de los retos que enfrentamos cada vez más complejos como lo son las drogas sintéticas. Para mi país no es aceptable la omisión a la resolución 77/238, que es la resolución de la Asamblea General más reciente sobre la materia. Mantener esta referencia es conservar la visión de la mayoría de la membresía sobre la necesidad de un enfoque equilibrado e integral en la formulación y aplicación de políticas en materia de drogas que incorpore una visión de salud pública y de derechos humanos. Para atender esta preocupación, México ha propuesto una enmienda a fin de incorporar una referencia a la resolución 77/238 en el párrafo preambular 8 del proyecto de resolución L.24. México está convencido de que la referencia a la resolución 77/238 contribuye a la formulación de políticas de drogas con un enfoque amplio, integrado, multidisciplinario y equilibrado, esencial para la aplicación efectiva de las convenciones de fiscalización internacional de drogas. Por lo anterior, respetuosamente pedimos a todas las delegaciones apoyar esta enmienda. Apoyarla significa también reconocer la importancia de mantener una continuidad en nuestro trabajo y reconocer las resoluciones adoptadas por esta Asamblea General. Should this amendment be put to a vote, we respectfully call on all delegations to support this amendment and vote yes. Señor presidente, ahora paso a la presentación de la segunda enmienda L.32. Desde el inicio de las negociaciones del proyecto de resolución L.24, México, con el respaldo de otras delegaciones, abogó por la incorporación del lenguaje que reflejara de manera precisa la cadena completa del fenómeno de las drogas, desde su producción y tráfico hasta su distribución en mercados minoristas ilícitos, su consumo y su uso. Lamentamos que, a pesar de no haber escuchado reservas por parte de otras delegaciones, nuestra propuesta de incluir una mención a la distribución de drogas en los mercados de consumo no hubiera sido incorporada en el texto final. La resolución en su estado actual no refleja de manera adecuada la cadena completa del problema mundial de las drogas. No reconoce el espectro completo del problema. Es fundamental reconocer y atender todos los aspectos y eslabones de este fenómeno, pues sin un enfoque equilibrado que contemple la demanda y la distribución en los mercados de consumo, los esfuerzos para abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas serán incompletos y, en última instancia, ineficaces. Sin un enfoque completo estaremos imposibilitados para formular políticas de drogas eficaces que coloquen al ser humano en el centro. Por todas estas razones, señor presidente, México ha propuesto una enmienda para incorporar en el párrafo preambular 1 la mención específica a la distribución en mercados minoristas ilícitos. Es imprescindible reconocer que el problema mundial de las drogas trasciende las fronteras de los países productores y de tránsito. Un aspecto crucial y a menudo subestimado son las vastas redes de distribución en los mercados de consumo, las cuales fijan el precio final del consumo y generan enormes intereses para la economía ilícita.
Estos ingresos alimentan y perpetúan la producción y el tráfico global de drogas hasta su destino final, lo que representa un desafío crítico que debe ser enfrentado con la misma seriedad y el compromiso que se aplica a la producción y al tránsito. Dada la naturaleza transnacional del problema, resulta imperativo un enfoque de cooperación coordinado entre todos los países para abordar tanto la oferta como la demanda en los mercados minoristas. En este sentido, México solicita el apoyo de todas las delegaciones a la enmienda propuesta, la cual consideramos fortalecerá significativamente el contenido y el alcance del proyecto de resolución L.24. Should one of the amendments L.31 or L.32 or both of them be put to a vote, we respectfully call on all delegations to support these amendments and to vote yes. Thank you very much, Mr. President. Muchas gracias. We shall now proceed to consider draft resolution A/78/L14 and A/78/L24 and the draft amendments A/78/L31 and A/78/L32. For your information, the draft resolutions and the draft amendments have closed for e-sponsorship. I now give the floor to the representative of the Secretariat. Mr. President, I should like to address the additional co-sponsorship of all 4 L documents under this agenda item. First, on L14. I should like to announce that since the submission of the draft resolution and in addition to the delegations listed on the L document, the foreign countries have also become co-sponsors of L14. Austria, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Croatia, Cyprus, Dominican Republic, El Salvador, France, Georgia, Honduras, Indonesia, Ireland, Israel, Malaysia, Malta, Morocco, Peru, Portugal, Republic of Moldova, Singapore, South Africa, Spain, Suriname, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uzbekistan, and Vietnam. If any other countries wish to co-sponsor L14, please signify by pressing the microphone button now. I see Chad, Kiribati, although Kiribati is already on the L document, Nigeria, Jordan, Ghana, Montenegro, Senegal, Tajikistan. North Macedonia. If the microphone button can be turned off by delegation of Senegal, unless there is any further change to the co-sponsorship. Next, L24. Since the submission of the draft resolution and in addition to the delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of L24. Afghanistan, Austria, Cyprus, Israel, Kazakhstan, Morocco, Philippines, Poland, Republic of Korea, Thailand, and Turkey. If any other countries wish to co-sponsor L24, please signify by pressing the microphone button. I see Nigeria, Dominican Republic, no more. Next, L31.
I should like to announce that since the submission of the draft amendment in addition to the delegations listed on the L document, the foreign countries have also become co-sponsors of L31. Bulgaria, Canada, Colombia, Czechia, Estonia, Greece, Honduras, Latvia, Luxembourg, Malta, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Ukraine. If any other countries wish to co-sponsor L31, please signify by pressing the microphone button. I see Lithuania, Montenegro, if Lithuania can turn off the microphone button. Thank you. Finally, on L32, since the submission of the draft amendment and in addition to the delegations listed on the L document, the foreign countries have also become co-sponsors of L32, Colombia and Honduras. If any other countries wish to co-sponsor L32, please signify by pressing the microphone button. I see none. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the Secretariat. Delegations wishing to make a statement in the explanation of vote before the vote on any proposal under this item are invited to do so now in one intervention. After action on all of them, there will be an opportunity for explanations of vote after the vote on any and all of them. Delegations wishing to make a statement in explanation of vote before the vote on any or all of the draft resolutions are invited to do so now in one intervention. Before giving the floor for explanations of vote before the vote, may I remind delegations that explanations of vote are limited to 10 minutes and should be made by delegations from their seats. I now give the floor to the distinguished delegation of the United States. Thank you. I will group all interventions on these various amendments and resolutions together and highlight by title. With regards to L31, which is the proposed amendment to PP8 on the resolution that is L24, the issue of whether and how to include a reference to the UN General Assembly Resolution 77/238 was extensively discussed during the informal consultations, and we were unable to identify language which could achieve consensus other than the general reference that is already in the text. We recognize that Resolution 77/238 is very important to many delegations, and the United States was among the countries voting in favor of the text last year, as well as co-sponsoring. However, we left it out of the tabled draft of this resolution because it was clear that its inclusion would not enjoy consensus. The United States will abstain from voting on this amendment. Turning to L32, which is an amendment to PP1 on Resolution L24. The amendment to add illicit retail markets takes this text in a direction we as the co-sponsor, have specifically tried to avoid. It introduces a new concept not recognized in the Vienna context, undermining our efforts to respect Vienna's leading role in international drug policy. Also, this is not a concept addressed in Third Committee resolutions on the world drug problem. Further, it is a legal contradiction. The term retail is used in the UN drug control treaties exclusively to refer to the legitimate distribution of drugs for medical and scientific purposes, in contrast to the term illicit markets, which refers to criminal distribution for non-medical and non-scientific purposes. The term illicit retail markets is therefore problematic. This underscores the importance of respecting Vienna's leading role. By taking this text beyond what the experts in Vienna have discussed,
This amendment appears to introduce a fundamental legal error into the resolution. For that reason, the United States will oppose this amendment and urges other delegations to also vote no on Amendment L32. Turning to the full text, L24. During informals, it was clear that there is broad support for addressing this issue, and we believe that the vote today is based solely on language referencing a separate resolution rather than on substantive disagreement over the current resolution itself. We therefore regard the substantive portions of this text as having successfully achieved consensus. We remain hopeful that the resolution is adopted by a wide margin in order to demonstrate widespread recognition that this is an important issue that we need to work together to address. A vote in favor of this text sends a message that your country stands with the United States and a majority of member states in committing to address the public health and safety threats posed by synthetic drugs. Turning now to L14. The United States is pleased to join consensus on the resolution, Sustainable, Safe, and Universal Water, Sanitation, Hygiene, Waste, and Electricity Services in Healthcare Facilities. In reference to OP2, OP4, and OP6, the United States would like to reiterate that the Multilateral Development Banks, or MDBs, the International Monetary Fund, and the Organization for Economic Cooperation and Development have their own governance structures, mandates, and decision-making processes that are independent of the UN and are essential to helping ensure that they remain fiscally solvent and able to support the objectives of their shareholders. Moreover, these institutions' governing bodies include broad country membership, including recipient and non-recipient members. As such, it is inappropriate and potentially undermines the intended function of these entities for the UN to speak to directly influence or to make specific recommendations regarding the MDBs, the OECD, and the IMF. In this regard, we reiterate the proper fora to discuss eligibility measures for concessional finance and official development assistance are the respective boards of the MDBs themselves and the OECD. I thank you. I thank the representative of the United States for his statement, and I now invite the distinguished representative of Japan to take the floor. Honorable President Dennis Francis, and distinguished delegates and esteemed colleagues, today, as we stand on the threshold of adopting the WASH resolution, I'm honored to represent Japan. I would like to express our profound gratitude to our colleagues from the Philippines and Hungary, whose dedication as facilitators was instrumental in shaping this pivotal resolution. This resolution pivotal to ensuring sustainable, safe, and universal water, sanitation, hygiene, waste, and electricity services in healthcare facilities aligns seamlessly with our unwavering commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Japan, guided by our ethos of human security and inclusivity, strongly believes in the transformative power of universal health coverage and comprehensive healthcare. Our support for this resolution is a reflection of our deep-seated conviction that every individual deserves access to essential health services, irrespective of their circumstances. In this context, I wish to honor Dr. Tetsu Nakamura, who tragically lost his life in Afghanistan on December 4th, 2019, 4 years ago. His dedication to humanitarian work and his efforts in Afghanistan, particularly in building canal project and transforming arid lands into fertile grounds, exemplified the spirit of this resolution. Dr. Nakamura's approach was holistic, addressing the root causes of poor health, such as malnutrition and unsanitary conditions. His work in constructing hospitals and promoting agricultural development was instrumental in creating sustainable communities and strengthening primary health care. As we remember Dr. Nakamura today, let us reaffirm our commitment to the principles he stood for: compassion, resilience, and a belief in a better world. His legacy inspires our efforts towards achieving the Sustainable Development Goals. In closing, I am proud to announce that Japan joins Hungary and the Philippines as a co-sponsor of this initiative,
we are committed to accelerating our efforts to realize this resolution's vision and actively support capacity building in developing countries. Together, let me honor Dr. Nakamura's memory by working tirelessly towards a world where no one is left behind, where every individual has access to the highest attainable standard of health. Thank you. I thank the distinguished representative of Japan, and I now invite the distinguished representative of the Russian Federation. Господин председатель, Российская Федерация сожалеет, что делегация Мексики решила внести поправки в проект резолюции, озаглавленной «Активизация действий на национальном, региональном и международном уровнях для решения глобальных проблем общественного здравоохранения и безопасности, создаваемых синтетическими наркотиками», которые в случае их принятия лишат документ по важной теме борьбы с наркотиками консенсусного характера. Российская Федерация твердо убеждена, что только сильное консенсусное решение по антинаркотической проблематике может обеспечить единство подходов мирового сообщества в выработке действенного отпора наркокриминалу. На сегодняшний день последним подобным документом остается профильная омнибусная резолюция 2021 года 76/188. Именно она отражает результаты многолетних переговоров и усилий по согласованию позиций. Именно над таким результатом работало подавляющее большинство делегаций, включая Россию, во время переговоров по рассматриваемой сегодня резолюции Генеральной Ассамблеи. Однако одна делегация решила внести в текст поправки, подрывающие такое единство. Считаем такое деструктивное поведение делегации, особенно с учетом ее статуса как координатора антинаркотического досье в Третьем комитете, весьма печальным. Эти действия расходятся с главной задачей спонсоров данного проекта по объединению усилий всего мирового сообщества, направленных на отпор транснациональной наркопреступности. Более того, мы видим эти поправки как продолжение линии на подрыв единства в антинаркотическом фронте, начало которой было положено в прошлом году. Тогда же эта же делегация, координируя работы над резолюцией 77/238, которая должна была стать обновленным антинаркотическим омнибусом, вывела государство на заведомо неконсенсусный, несбалансированный и попросту неприемлемый текст. Как известно, по итогам голосования этот проект отказалось поддержать практически треть государств Генеральной Ассамблеи. Такой результат, впрочем, был вполне закономерным. Координаторы тогда впервые отказались следовать устоявшейся практике и брать за основу консенсусный текст резолюции предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи. Вместо этого авторы дали свое новое видение документа, в котором важнейшие центральные вопросы соблюдения профильных антинаркотических конвенций и сотрудничества правоохранительных органов были отодвинуты на второй план. Фокус оказался смещен на концепции, не пользующиеся универсальной поддержкой среди государств. Все эти новые подходы не прошли обкатки на профильных венских площадках. Естественно, для нашей и многих других делегаций такой подход оказался неприемлемым, что и привело в итоге к голосованию впервые за долгие годы работы на основе консенсуса. По этой причине мы не можем согласиться ссылаться на данный документ, а уж тем более заострять на нем внимание, так как это предлагается в поправке к преамбулярному параграфу 8 резолюции. Наша позиция неоднократно доводилась на консультациях и всем прекрасно известна. Таким образом, авторы поправок сознательно идут на слом консенсуса, внося в виде поправок к итоговому документу элементы, которые являются заведомо непроходными для других делегаций.
В рамках рассматриваемой резолюции у нас есть шанс перешагнуть неудачный эксперимент с резолюцией 77/238 и попытаться вернуться к тому, что нас всех объединяло. В этой связи мы призываем всех голосовать против поправки в преамбулярном параграфе 8. Что касается поправки в преамбулярный параграф 1, то мы также будем голосовать против этой поправки. Идеи, заложенные в этом параграфе, требуют дальнейшего обсуждения и не могут быть приняты в том виде, в каком они были вброшены в последний момент делегацией Мексики. Кроме того, это вопрос принципа. Поскольку переговорный процесс по проекту резолюции был ориентирован на консенсус, участники действовали соответственно. В процессе поиска компромиссного решения многие делегации, включая Россию, отказались от отражения в тексте части своих приоритетов. С учетом важности решения мировой проблемы наркотиков и ее отдельных аспектов, включая синтетику, мы видим только один способ работы – через консенсус, который повышает статус и силу принятого таким образом решения, выражающего единую волю международного сообщества. В этой связи мы призываем делегации отклонить поправку, предложенную в преамбулярном параграфе 1. Благодарю вас, господин председатель. I thank the distinguished delegate of the Russian Federation, and I now invite the distinguished delegate of Belarus. Спасибо, господин председатель. Мы хотели бы прокомментировать внесенные делегацией Мексики поправки Л-31 и Л-32. Республика Беларусь будет голосовать против представленных делегацией Мексики поправок. В отношении поправки Л-31, которая предполагает включение в преамбулярный параграф 8 упоминания неконсенсусной резолюции 77/238, хотели бы отметить следующее. Делегация Мексики в своей ноте от 12 декабря 2023 года номер 04799, которая была распространена среди стран-членов, указала, что отсутствие упоминания в параграфе ее резолюции 77/238 является, цитата, «упущением». Это фактически неверное утверждение. Преамбулярный параграф 8 говорит о всех резолюциях Генеральной Ассамблеи, что по умолчанию уже включает резолюцию 77/238. Вычленение какой-то одной резолюции из всего множества документов по данной теме, и тем более резолюции, которая не только была принята голосованием, но и стала предметом серьезнейших противоречий членов организации, не должна выделяться среди других в данном контексте. При этом текст поправки вычленяет резолюцию 77/238 на основании того, что она была якобы самая недавняя. А как сегодня заявила представитель Мексики, единственная. Напомним, что недавняя не значит единственная, и не значит полная, и не значит важная, и не значит лучшая. Выстраивание иерархии важности резолюций по срокам их принятия считаем неприемлемым. Мы также не согласны с подходом, выбранным делегацией Мексики относительно поправки Л-31 еще и потому, что оно представляет собой определенный уровень тщеславия и самолюбия, которого мы не видели до этого в Генеральной Ассамблее. Только представьте себе, если бы каждая делегация приходила на переговоры с фразами «если в тексте не будет отсылки к нашей резолюции, мы поставим вашу резолюцию на голосование». Что бы стало с переговорным процессом? Это вопрос риторический. Очевидно, что единственным основанием внесения данной поправки делегации Мексики является попытка легитимизировать полное фиаско с резолюцией 77/238 в прошлом году путем включения отсылки на нее в данном документе.
А то, что это также переносит прошлогодние серьезнейшие проблемы и разногласия в хороший текущий текст, явно делегацию Мексики не беспокоит. В отношении поправки Л-32, которая включает в преамбулярный параграф 1 фразу о незаконных розничных рынках, хотели бы отметить следующее. Данный параграф основан на резолюции Комиссии по наркотикам и преступности 66/2. И Беларусь изначально выступала за дословное сохранение согласованных в рамках КНС формулировок. Мы пошли на корректировки по тексту, которые не выходили за рамки параметров, определенных КНС, как основным органом по рассмотрению и анализу мировой проблемы наркотиков. К сожалению, делегация Мексики в упомянутой уже ноте от 12 декабря в очередной раз откровенным образом пытается ввести делегации в заблуждение, говоря о том, что поправка направлена, цитата, на комплексное понимание всего спектра проблемы наркотиков. Конец цитаты. Очевидно, что это далеко не так. Предложенная поправка сужает значение первого преамбулярного параграфа и искажает его. Если внимательно прочитать параграф с внесенной поправкой, то можно сделать вывод, что незаконно изготовленные и находящиеся в незаконном обороте наркотики могут легально продаваться на розничных рынках. Мы согласны с предыдущими ораторами на предмет того, что данные концепции требуют дополнительного обсуждения. Мы исходим из того, что Генеральная Ассамблея не должна генерировать терминологию для КНС, а первый преамбулярный параграф должен максимально соответствовать резолюции КНС 66/2 и сохранить свой широкий охват. Поэтому Беларусь будет также голосовать и против поправки Л-32. Благодарю за внимание. I should like to thank the distinguished delegation of Belarus for his statement, and I now invite the distinguished representative of Egypt to take the floor. Thank you, Mr. President. Mr. President, my delegation thanks the United States for presenting the resolution to address the global public health and security challenges posed by synthetic drugs as a component of addressing and countering the world drug problem. While cognizant of the principal role of the Commission on Narcotic Drugs in this domain and the mandate given to the United Nations Office on Drugs and Crime related thereto, we support the resolution as tabled by the United States. On the amendment proposed in document L31 to insert a specific reference to GA Resolution 77/238, my delegation views that the existing PP8 is all-encompassing, and it represents a compromise that should have led to consensus on the resolution. However, the amendment constitutes an act of coercion exercised by a few delegations to bestow legitimacy on the only voted GA resolution on addressing and countering the world drug problem. This resolution does not constitute a basis for consensus and future action on the world drug problem, while Vienna remains the mainstay of consultations on this issue. The guiding GA resolution in this domain remains to be the latest omnibus resolution number 76/188. The amendment presented today comes despite the visible divisions and utter lack of consensus on including this reference in an issue-specific resolution. We thank the United States for respecting the views of member states during the informal consultations and refraining from including divisive language in order to preserve consensus. However, it appears that few member states are willing and do pursue the aim of breaking the consensus to enforce their views on the wider UN membership. Therefore, my delegation joins the call for a vote on the above-mentioned amendment and will vote against, and we appeal to delegations to vote likewise to preserve consensus on the resolution. On the amendment contained in document L32, to insert the phrase illicit retail markets in PP1,
It is noteworthy to mention that this phrase has never been presented during the informal consultations, nor in the written submission of comments on the zero draft of the resolution under consideration. Accordingly, it has not been subject to discussions among member states. It is unfortunate that the amendment is not backed by a source of Vienna-based agreed language. The definition of types of markets where synthetic drugs are being distributed should be subject to a technical and legal discussion within the framework of mandated commissions, namely the Commission on Narcotic Drugs. Accordingly, my delegation will vote against the proposed amendment and appeals to other member states to vote likewise. I thank you. I thank the distinguished delegate of Egypt for his statement and now invite the distinguished delegate of Czechia. Thank you, Your Excellency, Mr. President. With your indulgence, I would like to take us back to the resolution or draft resolution A/78/L14, which the Czech Republic meant to co-sponsor. And I would like, therefore, to kindly ask the Secretariat to please register our co-sponsorship of the resolution A/78/L14. Thank you. I thank the distinguished delegate of Czechia. We have heard the last speaker in explanation of vote before the vote. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/78/L14 entitled Sustainable, Safe and Universal Water, Sanitation, Hygiene, Waste and Electricity Services in Healthcare Facilities. May I take it that it is the wish of the General Assembly to adopt the draft resolution A/78/L14? It is so decided. Before we proceed to take a decision on draft resolution A/78/L24, in accordance with Rule 90 of the Rules of Procedure, the Assembly shall first take a decision on draft amendments A/78/L31 and A/78/L32 one by one. The Assembly will now take a decision on draft amendment A/78/L31. A recorded vote has been requested. We shall begin the voting process now. Those in favor of draft amendment A/78/L31, please signify. Those against and abstentions. The General Assembly is now voting on draft amendment L31. L31. Will all delegations confirm that the votes are accurately reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. The result of the vote is as follows: 75 in favor, 27 against, with 36 abstentions. Draft amendment A/78/L31 is adopted. The Assembly will now take a decision on draft amendment A/78/L32. A recorded vote has been requested. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft amendment A/78/L32, please signify. Those against and abstentions. The General Assembly is now voting on draft amendment L32. Will all delegations confirm that the votes are accurately reflected on the screen?
The voting has been completed. Please lock the machine. The result of the vote is as follows: 19 in favor, 36 against, with 82 abstentions. The draft amendment A/78/L32 is not adopted. Since draft amendment A/78/L31 was adopted, we shall proceed to take action on draft resolution A/78/L24 as amended. The Assembly will now take a decision on draft resolution A/78/L24 entitled Enhancing Action at National, Regional, and International Levels to address the global public health and security challenges posed by synthetic drugs, as amended. In accordance with a request, in the absence of a request for a recorded vote, may I take it that it is the wish of the General Assembly to adopt draft resolution A/78/L24 as amended? It is so decided. Before giving the floor for explanations of vote after the vote, may I remind delegations that explanations of vote are limited to 10 minutes and should be made by delegations from their seats. I now give the floor to the distinguished delegation of China. Yeah. 主席先生，毒品是人类社会的公害，禁毒是国际社会的共同责任。联大刚刚通过的合成毒品问题决议，确认联合国3大禁毒公约为基础的国际禁毒机制，在减少合成毒品供给和需求方面总体平衡，明确应对合成毒品问题需要国际社会本着责任共担的原则开展合作。决议多处提及各国国内法和具体情况，体现了对会员国司法体系和国情的尊重。需要指出，决议在减少需求、遏制滥用方面还存在进一步改进的空间，但总体上有助于提升国际社会对合成毒品危害的认知，就加大力度应对合成毒品威胁发出明确信号。因此，中方对该决议草案参加了协商一致。主席先生，中国政府一贯奉行厉行禁毒政策，始终坚持以人为本，始终保持对毒品问题零容忍的态度，始终保持严打态势，大力开展禁毒人民战争，致力于解决国内毒品问题，持续深化禁毒国际合作。中方高度重视合成毒品给人类社会带来的危害，早在2019年就对芬太尼类物质整类列管，并采取一系列行之有效的打击整治措施，是全球首个且目前唯一整类列管的国家，为防范此类物质非法置放滥用发挥了重要作用。应对合成毒品危害，需要国际社会根据责任共担的原则开展合作。每个国家
都要根据自身具体情况，有针对性地承担应尽的责任和义务。对于存在合成毒品滥用的国家，正确的做法应该是正视自身问题，从解决根源出发，采取切实措施减少国内需求，而不是转嫁责任，否则难以从根本上解决问题。中方愿继续同各方一道，为应对合成毒品威胁、保障人民健康福祉做出新的更大贡献。谢谢主席。I thank the distinguished representative of China. I now give the floor to the distinguished representative of Qatar. السيد الرئيس، يسعدنا أن ندلي بهذا البيان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبلاد دولة قطر، لتعليم موقفنا بشأن القرار مع عنوان تعزيز العمل على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل التصدي للتحديات العالمية التي تطرحها المخدرات الاصطناعية في مجالي الصحة العامة والأمن. ونرحب باعتماد مشروع القرار، ونتقدم بخالص شكرنا لوفد الولايات المتحدة الأمريكية على الجهود القيمة المبذولة في تيسير عملية المشاورات حوله. ولقد صوتت دولنا لصالح مشروع القرار الذي يسلط الضوء على مسائل هامة، بما في ذلك ما تشكله المخدرات العالمية من تهديد خطير للصحة العامة والأمن، والتحديات المرتبطة بصنع المخدرات الاصطناعية والإتجار بها بطرق غير مشروعة، وتوزيعها واستهلاكها واستعمالها لأغراض غير طبية وغير علمية. وبالنظر لما تشكله مشكلة المخدرات على الصعيد العالمي من تهديد لحاضر ومستقبل دول العالم كافة، تؤمن دولنا بأهمية التعاون وتضافر الجهود الدولية للتصدي لهذه المشكلة ومواجهتها بالتعاون مع وكالات وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة. السيد الرئيس، لقد انضمت دولنا إلى توافق الآراء على مشروع القرار، خاصة وأنه تم بذل جهود دؤوبة للتوصل إلى ذلك خلال مشاورات غير رسمية، ولذلك صوتت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضد التعديل المقدم على الفقرة الديباجية الثامنة. لا نرى من حيث الناحية الإجرائية بأن هناك حاجة إلى الإشارة إلى قرار بعينه في وقت تستذكر في هذه الفقرة الديباجية جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها. وعليه تنأى دولنا بنفسها عن التعديل المقدم في الفقرة الديباجية الثامنة. وشكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Qatar, and I'd now like to give the floor to the distinguished representative of Switzerland. Madame la Présidente, la Suisse remercie les États-Unis d'avoir présenté cette importante résolution visant à renforcer les mesures afin de relever les défis posés par les drogues de synthèse. Je souhaiterais axer mon intervention sur les 3 éléments suivants. Premièrement, la disponibilité. Deuxièmement, l'importance des résolutions 77-238 de l'Assemblée générale et 52-24 du Conseil des droits de l'homme. Et dernièrement, la nécessité de collaborer avec les divers partenaires des Nations unies. Concernant la disponibilité, les drogues de synthèse nécessitant des réponses innovantes et une action coordonnée entre les États. La Suisse continue de partager ses meilleures pratiques nationales visant à trouver un équilibre entre la réduction de l'usage illégal des drogues de synthèse et leur disponibilité à des fins médicales et des recherches scientifiques. La Suisse s'engage à assurer la disponibilité et l'accès à ces substances pour les besoins légitimes de soulagement de la douleur, d'anesthésie, de santé mentale et de soins palliatifs.
Nous remercions donc les auteurs de la résolution d'avoir inclus ces éléments clés liés à l'obligation de garantir la disponibilité des drogues de synthèse en tant que médicaments essentiels et d'améliorer la prévention et l'accessibilité des traitements fondés sur des données probantes pour les personnes dépendantes. Nous regrettons toutefois que le texte final n'ait pas fait référence à la résolution 77-238 sur le traitement de la lutte contre le problème mondial de la drogue par une approche globale intégrée et équilibrée. Ceci comprend une approche inclusive centrée sur les droits de l'homme. C'est pourquoi la Suisse a soutenu l'amendement proposé par le Mexique et espère qu'il favorisera la mise en place d'approches équilibrées, cohérentes et inclusives nécessaires pour lutter contre les drogues de synthèse à usage non médical. La Suisse note aussi avec l'inquiétude l'absence de référence à la résolution du Conseil des droits de l'homme 52-24 sur la contribution du Conseil concernant les incendies des politiques en matière de drogue sur les droits de l'homme. Adoptée en avril dernier à Genève par consensus. Cette résolution aborde des questions essentielles pour relever les défis posés par les drogues de synthèse, comme l'accès aux services de réduction des risques jusqu'à la proportionnalité des peines, en passant par l'impact sur les femmes et la discrimination raciale dans la conception de la mise en œuvre de toutes les politiques en matière de drogue, y compris une action spécifique sur des drogues de synthèse. Enfin, il est nécessaire que les diverses agences onusiennes puissent travailler en étroite collaboration, chacune dans le cadre de son mandat respectif, afin de traiter les questions relatives aux droits de l'homme, à la santé et à la criminalité liée aux drogues. Nous appelons donc à l'expertise notamment de l'OMS, du PNUD, de l'ONU Femmes, du Haut Commissariat pour les droits de l'homme, de l'UNICEF et de ONU-SIDA, afin d'accroître leur expertise et assistance technique en faveur des États membres, en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, afin de lutter efficacement contre les drogues synthétiques à l'usage non médical. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Switzerland, and I now give the floor to the distinguished representative of the United Kingdom. And thank you, President. On behalf of the United Kingdom, I thank the representatives of Philippines and Hungary for their work on the great facilitation and of the important resolution A/78/L.14. We are happy to join consensus on this resolution and welcome the opportunity to set out our position. The UK recently published a white paper on international development, which reiterates our commitment to this important issue, including through strengthening WASH and climate-resilient health systems. We were founding members of the WASH in Healthcare Facilities Global Task Force, and we work with government and partners to support strong systems that provide resilient, sustainable WASH services for health. We therefore welcome this resolution, noting its focus on uniting and reinforcing national, regional, and global efforts towards progress under strong national health leadership. However, we are concerned the resolution does not sufficiently address some important cross-sectoral issues. We regret that there is no mention of climate resilience, despite the contribution of WASH services to more climate-resilient health systems. And we note intergovernmental agreement on the importance of climate-resilient water supply and sanitation at the just-ended COP28. The resolution also does not adequately acknowledge the issue of antimicrobial resistance and the role of WASH in healthcare facilities play in combating this growing threat. Finally, although there is language on specific impacts on women and girls, it is limited and does not sufficiently recognize the relationship between WASH, maternal and newborn mortality, and access to quality sexual and reproductive health services and rights. However, we look forward to working with our partners and member states to press for progress in achieving SDG 6 and other interlinked sustainable development goals, and access to safe, sustainable, gender-responsive, and climate-resilient WASH, waste, and energy services in healthcare facilities. I thank you. I thank the distinguished representative of the United Kingdom,
and now give the floor to the distinguished representative of Australia. Thank you, President. I deliver the statement on behalf of New Zealand and my own country, Australia, in regard to the adoption of A/78/L.24. We thank the United States for bringing forward this resolution on an important and pressing issue to address the ongoing health and security challenges posed by synthetic drugs. We appreciate their ongoing leadership on this matter, particularly through the establishment of the Global Coalition to address synthetic drug threats. We continue to make every effort to increase global cooperation to address the challenges posed by synthetic drugs, and we will continue to push for increased cooperation and collaboration on this. We are pleased to have seen this resolution adopted, and at the same time welcome efforts to try achieve consensus. We look forward to continuing this discussion through the Global Coalition at the Commission on Narcotic Drugs in March next year. We welcome the vital calls made through this resolution to improve access to controlled substances for medical and scientific purposes, increase information exchange, and the encouragement to explore innovative and forward-looking approaches to combat this dynamic threat. However, we do believe the resolution could have been strengthened with greater language on public health, human rights, and harm reduction elements of drug policy. This was a missed opportunity. Australia and New Zealand take a balanced approach in responding to and addressing the diverse elements of the world drug situation. It is imperative that any response to this particular threat appropriately focuses on public health while safeguarding human rights. We look forward to continuing to contribute constructively to all elements of this important work. I thank you. I thank the distinguished representative of Australia, and now I give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran. Thank you very much, Madam President. In the fight against illicit drug trafficking as well as drug abuse, my country has always been at the forefront. While using their lives in this struggle, Iranian law enforcement forces fought courageously and dedicatedly. The Islamic Republic of Iran promotes a drug-free world. The recent seizure statistics by Iran's anti-narcotic police, particularly since 2021, show the rampant increase in the amount of amphetamine-type stimulants, especially methamphetamine, across the eastern border. Given the situation of Iran as a frontline country, this transformation of confiscation patterns can be alarming. The surge in synthetic drugs is contingent on the increase in import, export, and illicit trafficking of precursor chemicals. Therefore, it is our common and differentiated responsibility to comprehensively address the diverse aspects of the world drug problem, with a special focus on preventing and countering the illicit production, manufacture, diversion, and trafficking of synthetic drugs, their precursors, and other chemicals used in their illicit manufacture. It should be highlighted that Iran strongly supports the principal role of Commission on Narcotic Drugs as the policymaking body of the United Nations, with prime responsibility for drug control matters, as well as the treaty-mandated role of the INCB and its monitoring function. Madam President, regarding the process, I would like to highlight a few points. My delegation has actively and constructively engaged with the negotiation process of the draft resolution L24, entitled Enhancing Action at National, Regional, and International Levels to Address the Global Public Health and Security Challenges Posed by Synthetic Drugs, since the outset. Despite the constructiveness shown, some key elements requested by my delegation, aiming to bring balance to the text, were streamlined by facilitator, including the necessity of addressing the importance of removing restrictive and financial impediments, such as unilateral coercive measures, to effectively address and counter the world drug problem. We have also requested the inclusion of a specific paragraph that recognizes the need to promote the provision of technical assistance and financial support to developing countries, including the provision of equipment and technology for detecting, identifying, and analyzing new synthetic drugs. Unfortunately, this was also omitted from the final version. Madam President, with that, the Islamic Republic of Iran, in a spirit of constructive engagement,
join the consensus for the adoption of Resolution L24. However, my delegation disassociates itself from preamble paragraph 8 containing the reference to Resolution A/77/238 included in the amendment proposed by Mexico, since my delegation voted against such an amendment and the resolution. Since I have the floor, Madam President, I want to reference to another resolution. In relation to the resolution titled Sustainable, Safe and Universal Water, Sanitation, Hygiene, Waste and Electricity Services in Healthcare Facilities, contained in document A/78/L14, I would like to thank the delegations of Hungary and the Philippines for facilitating the process of negotiation of this resolution. I would also like to submit that the consideration and implementation of the said resolution by the Islamic Republic of Iran is subject to its domestic laws and national priorities, as well as the social, cultural, and religious values and specificities. Thank you for your attention. I thank the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran, and I now give the floor to the distinguished representative of Cuba. Muchas gracias, señora presidenta. Cuba tiene una política de tolerancia cero respecto a la producción, consumo y tráfico de drogas, cuyo pilar esencial es el enfoque preventivo y que garantiza que nuestro país no sea productor ni tránsito de drogas ilícitas. Es firme nuestro compromiso con el marco jurídico internacional para el control de las drogas, que debe continuar conformado por las 3 convenciones de Naciones Unidas sobre drogas, la Comisión de Estupefacientes y la JIFE. Reconocemos la guía que ofrecen la declaración política y el plan de acción adoptado por la Asamblea General en 2009, las declaraciones ministeriales de 2014 y 2019 y el documento final de la UNGAS sobre las drogas. Reconocemos también el liderazgo y papel rector de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito al interior del sistema de Naciones Unidas en esta materia. La cooperación internacional es el medio esencial para enfrentar este flagelo sobre la base de la responsabilidad común y compartida de todos los Estados, con estricto apego al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía e integridad territorial de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos. En el abordaje al problema mundial de las drogas, debería evitarse el empleo de términos cuya definición y alcance no queden claros para todos los Estados miembros. No favorecemos términos y acciones que puedan lacerar el régimen actual de fiscalización y control de drogas. Señora Presidenta, la cuestión de las drogas sintéticas es un fenómeno emergente al interior del problema mundial de las drogas y como tal debe ser combatido en el marco del régimen internacional actual de fiscalización y control. Esperamos que esta resolución contribuya a ese propósito. Estamos convencidos de que solo mediante la cooperación internacional podrán nuestros países hacer frente a este flagelo. Sobre la base de estas razones, mi delegación, que se involucró en el proceso de negociación del proyecto L24 de una manera constructiva, se abstuvo en la votación respecto a las 2 enmiendas contenidas en los documentos L31 y L32. Respecto a la resolución 77-238, a la que se hace referencia en la enmienda adoptada, mi delegación expresó sus serias y legítimas preocupaciones en su momento, las cuales permanecen plenamente vigentes. La resolución 77-238 no representa la base para un abordaje balanceado al problema mundial de las drogas. Esa base debe seguir siendo la resolución ómnibus de drogas adoptada por consenso en la 76 ACNUR. En cualquier caso, Cuba continuará promoviendo la cooperación con todos los países y organismos internacionales pertinentes sobre la base del marco jurídico internacional para el control de las drogas y continuará aplicando con rigor su política de tolerancia cero para enfrentar este flagelo. Solicito a la Secretaría que esta intervención quede registrada en las actas de la reunión. Muchas gracias, señora Presidenta. I thank the distinguished representative of Cuba, and I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Благодарю, господин председатель.
С учетом важности решения мировой проблемы наркотиков и ее отдельных аспектов, включая синтетику, наша делегация поддержала принятие резолюции в целом, несмотря на прохождение предложенной Мексикой поправки преамбульной параграф 8. Наша позиция по данной поправке недвусмысленно отражена в результатах голосования по ней и в заявлении до голосования. При этом для внесения окончательной ясности и во избежание недобросовестных попыток ссылаться на резолюцию 77/238 в Вене, как на консенсусную, заявляем следующее. С учетом прохождения мексиканской поправки в преамбульный параграф 8 принятой резолюции, делегация Российской Федерации дистанцируется от консенсуса по данному параграфу в целом. В измененном виде это положение не отражает наши взгляды, позиции и подходы. Отдельно отметим, что Россия продолжит исходить из неконсенсусного характера резолюции 77/238, которая не учитывает принципиальные позиции многих государств и не может служить в качестве основы для международного сотрудничества, включая по вопросам борьбы с синтетическими наркотиками. Наша делегация продолжит придерживаться такой линии, в том числе в ходе предстоящего среднесрочного обзора имплементации антинаркотических обязательств, запланированного в марте в Вене в формате 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Благодарю вас, господин председатель, госпожа председатель. I thank the distinguished representative of the Russian Federation, and I now give the floor to the distinguished representative of Iraq. السيد الرئيس، يقدم وفد بلادي تعليل ما بعد التبني على القرار المعنون مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالصحة والأمن التي تفرضها المخدرات الاصطناعية الوارد في الوثيقة A/78/L24. وفي الوقت الذي يتقدم وفد بلادي بالشكر لمقدمي القرار وجهودهم في تقديم نص توافقي يخلو من اللغة الخلافية، نأسف لإدخال تعديلات لا تتفق مع تشريعاتنا الوطنية. لذلك ينأى وفد بلادي عن فقرة الديباجة الثامنة PP8. شكرا للسيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Iraq, and I now give the floor to the distinguished representative of Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. Colombia apoyó este importante proyecto de resolución sobre drogas sintéticas, así como las enmiendas propuestas por México. Deseamos recalcar las insuficiencias que caracterizan el enfoque actual frente al problema mundial de las drogas y reiterar que este no puede continuar sin modificaciones sustanciales. Nuestro país ha transitado hacia una política nacional de drogas que prioriza la preservación de la vida, la dignidad y los derechos humanos, la salud pública, la paz y la conservación del medio ambiente. Esta aproximación garantiza que las necesidades y el bienestar de las personas, particularmente aquellas en situación de vulnerabilidad, estén en el centro. Al mismo tiempo, Colombia mantiene firme su compromiso de combatir las organizaciones criminales dedicadas a la producción de drogas ilícitas y delitos conexos como el lavado de activos. Por ello, abogamos por la intensificación de la cooperación internacional dirigida a acciones contundentes de interdicción y a la vez equilibradas, multidisciplinarias y basadas en la evidencia empírica. Señora Presidenta, instamos a canalizar nuestros esfuerzos colectivos hacia una comprensión amplia, integral y equilibrada de las cuestiones relacionadas con las drogas, de conformidad con la Resolución 77-238 de 2022. En esa medida, si bien entendemos las preocupaciones legítimas de muchos países en relación con las drogas sintéticas, consideramos que una aproximación holística es la más indicada.
Finalmente, enfatizamos la importancia del informe presentado por el Consejo de Derechos Humanos a HRC 5453, titulado Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas. El informe reconoce las deficiencias que persisten en el acceso al tratamiento y a los servicios para la reducción de daños, los peligros de la militarización a la hora de ejecutar las políticas y los efectos negativos del desbalance entre los enfoques punitivos y la protección de los derechos humanos. Es momento de que la comunidad internacional deje de lado el punitivismo, ya que además de los costos humanos, ha demostrado su ineficacia a la hora de reducir tanto la oferta como la demanda de drogas. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Colombia, and I now give the floor to the distinguished representative of Sri Lanka. Madam President, thank you for giving me the floor. Sri Lanka gives high priority to the strict application of laws against production, distribution, and possession of illicit manufacture and trafficking in synthetic drugs. It must be accepted without demur that easy access to such illicit drugs leads to increased abuse, a threat to public order, and of serious prejudice to national security. We cannot at any cost compromise in any way our policies against illicit manufacture of and trafficking in synthetic drugs if we are to seriously address the menace of drug abuse. Our legal systems must be encouraged to respond in the strictest of manner the issue of drug abuse and those engaged in the illicit trade and marketing of such illicit drugs. We recognize, however, that even the laws against drug abuse must be clear, fair and predictable, and have due regard for the rule of law. We must speak in one voice if we are to safeguard our future generations to whom we will hand over this planet. In that process, we must hand over a sustainable, healthy planet, a democratic government, and a global community of high moral values. We cannot, therefore, accommodate in any form of the use of illicit drugs. With regard to the amendment proposed to PP8 mentioning the resolution entitled Addressing and Countering the World Drug Problem Through a Comprehensive, Integrated and Balanced Approach, Sri Lanka abstained. My delegation observes that the focus of the resolution had been diluted by provisions that are important but not integral to the matter of addressing and countering the global drug problem. That resolution adopted last year regrettably lacked any mention of the important need for the destruction of the cultivation of any vegetation that provides the raw material for illicit drugs, production and use. That resolution also lacked any reference to international cooperation between law enforcement agencies responsible for combating the global narcotics problem. However, Sri Lanka voted in favor of the amendment to the PP1 given the importance we attach to the principal objective of combating the industry of illicit manufacture of and trafficking in synthetic drugs. We reiterate the need to strengthen national drugs control measures and the need to strengthen international cooperation to combat the global threat of narcotic drugs in the most effective manner. I thank you. I thank the distinguished representative of Sri Lanka. I now give the floor to the distinguished representative of Belarus. Спасибо, госпожа председатель. Республика Беларусь хотела бы поблагодарить делегацию Соединенных Штатов Америки за вынесенный проект резолюции, которая направлена на привлечение внимания к весьма актуальной проблеме синтетических наркотиков. Приветствуем принятие документа консенсусом, но с учетом изложенных Республика Беларусь обстоятельств при разъяснении позиции по поправке Л-31 мы дистанцируемся от преамбульного параграфа 8. Также хотели бы сообщить, проблема синтетических наркотиков с различной степенью остроты стоит перед каждым государством. Беларусь в этом контексте не является исключением. Преступления, связанные с незаконными действиями в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и аналогов в 2022 году составили 5,1% от всех совершенных на территории Беларуси преступлений, став третьим по распространенности видом преступной практики. Наша республика находится на оживленном перекрестке резко возросших
трансграничных параллельных потоков наркотиков, как растительного происхождения из стран Афганистана, Юго-Восточной Азии и Среднеазиатского регионов в страны Западной Европы, а также в обратном направлении, на восток, синтетических наркотиков и психотропных веществ. В настоящее время незаконное потребление и оборот наркотиков, в частности синтетических наркотиков, является актуальной социальной проблемой в Беларуси, в отношении которой президент и правительство Республики Беларусь предпринимают целенаправленные и действенные меры. В результате предпринятых практических шагов, направленных на предупреждение преступлений, обеспечение действенного контроля в отношении наркозависимых лиц, в январе-сентябре 2023 текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение на 11,5% числа выявленных наркопреступлений. На 16,4% сократилось число доставлений в учреждения здравоохранения в связи с отравлением наркотиками. Снизилось число смертельных отравлений. В 2,5 раза снизилось число направленных в суд уголовных дел, обвиняемыми по которым признаны несовершеннолетние, а также в 2,6 раза совершенных подростками преступлений, связанных со сбытом наркотиков. На 37,6% сократилось число несовершеннолетних, их совершивших. Усилия на национальном уровне дополняются взаимодействием на региональном и международном уровнях. В качестве председателя Организации договора о коллективной безопасности хотели бы также обратить внимание на то, которое уделяется проблеме наркотиков в целом и в частности синтетических наркотиков в ходе работы ОДКБ за последний год под председательством Беларуси в региональном и международном контекстах. В соответствии с планом основных мероприятий ОДКБ на 2023 год, в сентябре на территории государств-членов организации проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал Перехват». В операции приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств-членов ОДКБ, а также наблюдатели из Китая, Ирана, Управление ООН по наркотикам и преступности, Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств и некоторых других организаций. Всего в операции было задействовано более 12 тысяч сотрудников компетентных органов. В результате скоординированных действий из незаконного оборота на территории государств-членов ОДКБ было изъято порядка 900 килограмм наркотических средств и психотропных веществ. Ликвидированы 4 незаконных нарколаборатории, задержано почти 400 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено более 400 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации, связанной с наркотиками. А также зафиксировано свыше 50 тысяч подозрительных финансовых операций с участием более 300 лиц, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков. Совместными усилиями разоблачено крупное транснациональное организованное преступное сообщество. 7 сентября 2023 года в Минске состоялось очередное координационное совещание главных наркологов государств-членов ОДКБ, в ходе которого участники обсудили современные тенденции развития наркопреступности в зоне ответственности ОДКБ и ее отдельных государствах-членах, а также пути решения проблемы незаконного потребления наркотиков в части, касающейся здравоохранения. Участники также обсудили проект модельного закона ОДКБ о профилактике немедицинского употребления наркотиков. В конце сентября 2023 года в Пекине состоялась рабочая встреча высших административно-должностных лиц ОДКБ, ШОС и СНГ, на которой, среди прочего, участники поделились оценками ситуации в области незаконного оборота наркотиков. Надеюсь, эта информация продемонстрирует странам-членам ту важность, которую придает Республика Беларусь вопросу незаконного оборота наркотиков. В заключение хотели бы отметить, что Беларусь, как добросовестный участник 3 наркотических конвенций,
будет и далее прилагать все усилия для решения проблемы наркотиков на всех уровнях, а также конструктивно взаимодействовать со всеми международными партнерами по данному вопросу. Благодарю за внимание. I thank the distinguished representative of Belarus, and I now give the floor to the distinguished representative of Egypt. Thank you, Madam President. Madam President, Egypt considers that the world drug problem constitutes a serious threat to public health, national security, in addition to its dangerous social ramifications and negative impacts on individuals, families, societies, and nations. It has to be addressed and countered from the prism of crime prevention. The illicit manufacture of and trafficking in synthetic drugs does indeed pose a grave challenge and requires national, regional, and international coordinated action through cooperation and exchange of experiences, in addition to the provision of required assistance to developing countries to raise their capacities in this domain. Against this backdrop, Egypt has joined the global coalition launched by the United States in July of this year as a platform to enhance dialogue and cooperation in this regard. As we approach the midterm review of the implementation of the 2019 Ministerial Declaration, it is incumbent upon us to remain focused on the fulfillment of our commitments contained therein. Egypt totally adheres to and respects the mandated role of the Commission on Narcotic Drugs to address and counter the world drug problem, as well as the mandate of the United Nations Office on Drugs and Crime in this regard. In order to achieve progress in addressing the world drug problem, consensus should form the basis of our collective action. Against this backdrop, Egypt has decided to join consensus on the adopted resolution. However, and since Egypt voted against the amendments on both PP1 and PP8, my delegation is satisfied that the amendment to PP1 has failed, while we disassociate from PP8 as amended, and indicate that it does not constitute part of the consensus on this resolution and cannot be used as a basis for future discussions on addressing and countering the world drug problem. I thank you. I thank the distinguished representative of Egypt. I now give the floor to the distinguished representative of Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestra delegación desea explicar su posición después de la adopción de la resolución titulada Potenciar la acción a nivel nacional, regional e internacional para abordar los retos mundiales para la salud y la seguridad pública que plantean las drogas sintéticas. A nivel mundial se refleja un aumento sin precedentes en la fabricación de cocaína y la expansión de las drogas sintéticas a nuevos mercados. Nicaragua ha estado parte de los 3 tratados de fiscalización internacional de drogas y está comprometida con la cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas, tema de alta prioridad para nuestro país, porque socava a los estados y al desarrollo sostenible de nuestros pueblos. En este sentido, nuestra delegación desea expresar que se suma al consenso siendo consecuentes con el fin de abordar a todos los niveles la importancia de hacer frente al problema mundial de las drogas. Sin embargo, nos desvinculamos del párrafo preambular 8, recién enmendado, ya que consideramos que no contribuye al consenso en un tema tan relevante como el que abordamos en esta reunión. Para finalizar, Nicaragua se compromete a continuar luchando contra el flagelo del narcotráfico y crimen organizado, con un enfoque de amenaza a la seguridad soberana, a la estabilidad económica, política y la paz. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Nicaragua. I now give the floor to the distinguished representative of Singapore. Madam President, I'm taking the floor in an explanation of position after the adoption of Resolution L24, entitled Enhancing Action at National, Regional, and International Levels to Address the Global Public Health and Security Challenges Posed by Synthetic Drugs.
Singapore joined consensus on the resolution because we agree that synthetic drugs have become a significant concern within the context of the world drug problem. The blight of synthetic drugs, including their illicit manufacture and trafficking, as well as the trafficking of their precursors, affects our country, our region, and indeed the world. We support the facilitator's intent to draw attention to this issue that has destroyed the lives of so many people globally. Nevertheless, we have voted against Amendment L31 to PP8 and categorically disassociate ourselves from that paragraph. The amendment cynically repositions this important text, linking it to the contentious General Assembly Resolution 77238, which was the first drug resolution in this assembly to lose the consensual support of member states. The singling out of that resolution within PP8 reframes this text and the wider discussion about drugs at the United Nations so that they are held in reference to Resolution 77238's controversial and imbalanced themes. It is disappointing that certain delegations, in their stated attempt to impose an ambitious text on this assembly, forsook consensus on a resolution that should have been considered separately from the existing Third Committee agenda item on international drug control. Singapore does not view Resolution 77238 as representative of our position or the agreed position of the General Assembly, and will continue to strenuously resist any effort to push a divisive and narrow agenda to reframe the discussion on the world drug problem in this Assembly and elsewhere. Madam President, this resolution presented an opportunity for the international community to recognize the threat of the synthetic drug problem. Synthetic drugs are dangerous, easier to produce than plant-based drugs, and are rapidly proliferating. It is unfortunate that a true consensus on such an important issue could not be achieved because of an overly narrow agenda. Singapore sincerely hopes that discussions on international drug control will return to consensus and will focus on areas of agreement between states rather than the narrow interests of some. I thank you, Madam President. I thank the distinguished representative of Singapore. I now give the floor to the distinguished representative of Canada. Thank you, Madam President. Canada would like to thank the United States for its leadership in bringing forward the resolution A/74/L.24 at the General Assembly. Action at all levels is required to address the public health and security challenges posed by synthetic drugs. That is why Canada joined consensus on this resolution. However, we remain concerned that the request to include a reference to the resolution on the world drug problem was opposed by several delegations, resulting in the amendment brought forward by Mexico. Canada was happy to co-sponsor and vote in favor of the amendment to preambular paragraph 8 as contained in L31. The opioid overdose crisis, of which Canada and Canadians are directly affected, forms part of the world drug problem and is of vital importance. It requires international attention and cooperation, and as such, it is entirely appropriate to reference this resolution and other relevant past resolutions in this text. Our country believes that we must remain mindful of the existing mandates and be complementary to other agencies and bodies. This includes the important contributions of the CND and other UN entities to international efforts within their mandates in supporting member states in addressing the situation and alleviating the current crisis. However, Canada would have liked to see a more ambitious text that considered how social and economic inequalities drive and are driven by drug challenges and the human rights impact of drug policies, including with respect to synthetic drugs. Madam President, our country once again thanks the United States for bringing forward this initiative and looks forward to continuing to work with delegations to address this growing challenge. I thank you. I thank the distinguished representative of Canada. I now give the floor to the distinguished representative of Indonesia. Thank you, Madam President. Indonesia would like to deliver its explanation of position for document L24 on the resolution enhancing action at national, regional, and international levels to address the global public health and security challenges posed by synthetic drugs. Indonesia joined the consensus and welcomed the adoption of this resolution. We extend our gratitude to the U.S. for their significant efforts in drafting and tabling a balanced resolution that accommodates the view of various member states. The draft text that is tabled is commendable for its balanced approach, encompassing essential elements crucial for fostering cooperation in the prevention and mitigation of challenges related to synthetic drugs at domestic, regional,
and global levels. As a nation profoundly concerned with the global drugs problem, Indonesia's constructive engagement and support for this resolution reflect our dedication to implementing effective strategies and enhancing robust international cooperation to combat challenge posed by this scourge. However, we would like to express our disappointment with amendments supported by few delegations which detract from the spirit of consensus essential to the success of any resolution. And on this basis, we decided to vote against both amendments. First, the Drugs Resolution 77/238 created much debate during its negotiation as well as adoption due to substantial and procedural issues. This resulted in the resolutions getting voted upon, unlike previous omnibus resolution on drugs that enjoy consensus. My delegation abstained and highlighted its imbalanced nature and failure to address the severity of the drug problem fully by selectively using language from past omnibus resolution and neglecting key elements of international cooperation as well as strong aspects of the crime prevention. Following our position in the adoptions of Resolution 77/238, my delegation also does not consider the resolution as a basis of the international cooperation in countering the world drug problem and will adhere to the Resolution 76/188. Second, when determining reference for this resolution, we must adhere to the guidelines set by the Vienna documents. The concept of the illicit retail market lacks a foundation in the Vienna crime prevention framework. Introducing this term in the context of illegally manufactured and distributed drugs suggests a misleading notion of legitimate market for illegal drugs, which is both incorrect and potentially damaging. Despite extensive negotiation and sideline meeting, this specific reference was not previously suggested for discussion among member states. The delegation that proposed of such insertion unexpectedly raised it in the last sideline meeting, an approach that many delegates found surprising and unconstructive. Madam President, consensus at the UN represents a commitment to a cooperative spirit among 193 countries. This approach should not be diminished by any group prioritizing its interests with a take-or-leave-it approach. We hope any discussion under this august body will foster and sustain the spirit of consensus. With the reasoning above, Indonesia would like to disassociate itself from the amendment in preambular paragraph 8 that was just adopted. And we also would like to request the Secretariat for the statement to be reflected on the meeting official record. Thank you. I thank the distinguished representative of Indonesia. I now wish to give the floor to the distinguished representative of Mexico. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Nuevamente agradecemos los esfuerzos de Estados Unidos por visibilizar los desafíos derivados del uso indebido de las drogas sintéticas. El Gobierno de México reconoce las amenazas multifactoriales y en constante evolución que representan los mercados criminales de producción y de trasiego de drogas sintéticas, así como los desafíos que ello implica para la salud, los derechos humanos y la seguridad pública. Desde el inicio de la actual administración, mi país ha replanteado su enfoque hacia el problema de las drogas, adoptando una visión integral que atienda a este fenómeno desde las perspectivas de seguridad pública, derechos humanos y género, salud pública, desarrollo, justicia y bienestar. La Delegación de México participó activamente en todas las etapas de negociación de este proyecto de resolución, siempre con el objetivo de fortalecer el texto y lograr un consenso. A pesar de las reservas que hemos expresado en cuanto al texto, México se ha unido al consenso de este proyecto de resolución que apoyamos la mayoría de su contenido. Valoramos la inclusión de elementos significativos como la promoción del acceso no discriminatorio y voluntario a servicios de prevención y recuperación, incorporando una perspectiva de género. Además, nos complace que se reconozcan los desafíos que enfrentan muchos países, especialmente los países en desarrollo, en relación con el acceso a medicamentos controlados para aliviar el dolor y el sufrimiento.
No obstante, lamentamos que ciertos enfoques trascendentales para atender el problema mundial de las drogas no hayan sido incorporados de manera explícita en este contexto. Ello incluye la referencia a medidas de reducción de daño para reducir la mortalidad relacionada con el uso de drogas. En la misma línea, la falta de un reconocimiento a la importante labor de agencias y programas de las Naciones Unidas como el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU-SIDA y ONU Mujeres. Ello presenta una visión sesgada de la multiplicidad de actores involucrados y, por ende, de la totalidad de esfuerzos conjuntos, así como la visión integral que este tema requiere. Lamentamos también que el texto carezca de un enfoque claro de derechos humanos. En cambio, nos congratulamos que la enmienda que buscaba incluir la referencia a la resolución 77/238 haya sido incorporada en el texto, al tiempo que lamentamos que no se hubiera adoptado la segunda, que buscaba un reconocimiento a la cadena completa del problema mundial de las drogas. El texto adoptado, lamentablemente, omite mención a la distribución de drogas en los mercados ilícitos de consumo, los cuales indudablemente son parte del problema, además de que ha sido un término discutido ampliamente y validado en el proceso de negociación. Señora Vicepresidenta, México reafirma su compromiso de abordar y de contrarrestar el problema mundial de las drogas, incluidas las drogas sintéticas, a través de un enfoque integral y complementario que armonice las políticas de prevención del delito y justicia penal con aquellas orientadas al logro de un desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que solo a través de una combinación eficaz de prevención y de acción centrada en la persona, priorizando los derechos humanos y la salud pública, podremos enfrentar de manera efectiva esta problemática. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Mexico. I now give the floor to the distinguished representative of Spain. Señora Presidenta, tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Se suman a la presente declaración Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Ucrania, la República de Moldova, así como San Marino. Esta resolución constituye una importante contribución a la respuesta mundial a los retos que plantean la producción y el tráfico ilícitos de drogas de síntesis, así como su consumo y utilización con fines no médicos ni científicos. La Unión Europea apoya la formulación de acciones globales y equilibradas para responder eficazmente a esta amenaza, incluso mediante un compromiso activo con la coalición mundial para hacer frente a las amenazas que plantean las drogas de síntesis. La Unión Europea concede gran importancia a un enfoque de la situación mundial de las drogas basado en los derechos humanos, al tiempo que se lucha contra la delincuencia y se garantiza la seguridad pública para abordar los múltiples aspectos sociales, sanitarios y de desarrollo de la cuestión. Observamos con decepción que estos aspectos no se han reflejado adecuadamente en el texto de la resolución. Subrayamos la importancia de las medidas de reducción de daños y de la integración de una perspectiva de género y de edad para garantizar la participación de todas las partes interesadas en todas las fases del desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y los programas sobre drogas, teniendo en cuenta que las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por las drogas de síntesis en particular y se enfrentan a importantes obstáculos para acceder al tratamiento. La Unión Europea apoya firmemente el mandato global de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estrechamente vinculado a los derechos humanos y al respeto de las libertades fundamentales. Observamos asimismo que el problema mundial de las drogas plantea múltiples retos en la materia de derechos humanos y reconocemos el papel de esta oficina en el seguimiento de la situación, el desarrollo de estrategias de fiscalización internacional de drogas y la recomendación de medidas para hacer frente al problema. Ello se complementa con la importante labor de otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas, así como ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, en relación con la situación mundial de las drogas, así como de la sociedad civil, incluidas las comunidades afectadas.
La resolución 52/24 del Consejo de Derechos Humanos sobre las implicaciones de la política de drogas para los derechos humanos proporciona orientaciones pertinentes en relación con estos aspectos y lamentamos la ausencia de una referencia a esta resolución crucial en el texto. A pesar de las mencionadas deficiencias relacionadas con los derechos humanos, la Unión Europea se ha sumado al consenso sobre esta resolución, ya que reconocemos la necesidad de formular respuestas concertadas a las amenazas que plantean las drogas de síntesis. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Spain, and I now give the floor to the distinguished representative of the Syrian Arab Republic. شكرا السيد الرئيس. فيما يتعلق بالقرار الصادر بالوثيقة L24 المعنون تعزيز العمل على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل التصدي للتحديات العالمية التي تطرحها المخدرات الاصطناعية في مجالي الصحة العامة والأمن. نأسف لإصرار وفد واحد على إجبار الدول الأعضاء على تصويت لم يكن ضرورياً، فاللغة كما كانت قبل التعديل تشمل جميع القرارات بما فيها القرار غير التوافقي الذي أراد وفد المكسيك إدخاله إلى النص، وقد عبرنا عن ذلك مراراً وتكراراً خلال المفاوضات. إن القرار الذي اعتمدته اللجنة الثالثة في العام الماضي بالتصويت المسجل للمرة الأولى، ذلك القرار بالذات لا يشكل أساساً للمحادثات التوافقية حول مشكلة المخدرات العالمية. لذلك كله السيد الرئيس ينأى وفدي بنفسه عن الفقرة التمهيدية الثامنة كما أصبحت بعد التعديل، ونؤكد أنها لا تشكل جزءاً من التوافق حول هذا القرار. وشكراً. I thank the distinguished representative of the Syrian Arab Republic. We have now heard the last speaker in explanation of vote after the vote. I would now like to give the floor to the observer of the Observer State of the Holy See. Thank you, Madam President. The Holy See would like to thank the delegation of the United States for the facilitation of the draft resolution entitled Enhancing Action at National, Regional and International Levels to Address the Global Public Health and Security Challenges Posed by Synthetic Drugs. As a state party to the 3 international drug control conventions, the Holy See remains an ardent supporter of all efforts aimed at tackling the world drug problem to promote a society free of drug abuse in order to help ensure that all people can live in health, dignity and peace with security and prosperity. The Holy See reiterates its support for initiatives to fight the evil of international drug trafficking and drug use that shatter lives, families and communities, posing a terrible threat to the security and well-being of the human family. This is particularly true in the case of synthetic drugs, which pose new challenges and risks. They shift drug markets, requiring cheap chemical inputs that can be easily sourced, thus benefiting criminal networks. Synthesis of drugs offers additional flexibility in terms of having no fixed geography and much shorter production times and supply chains. Moreover, synthetic drugs pose an additional threat, owing to their often unknown pharmacology and harmful effects, as well as due to the lack of pharmacological treatments. It is essential, therefore, to continue efforts to prevent and combat drug trafficking and use. The focus should be on preventing drug use, identifying trafficking networks, and prosecuting criminals. Strong anti-drug laws should not treat harmful addictive substances, including synthetic drugs, as just another consumer product. While appreciating the ability to achieve consensus on the adoption of the text as a whole,
the Holy See notes once again that there are significantly diverging views among states on how to tackle the world drug problem. This reaffirms a concerning trend which has already led to a vote in the past on this important topic. In particular, in the amended text just adopted, we regret the explicit reference to a non-consensual resolution which places an unbalanced focus on some aspects of the world drug problem and significantly limits the attention given to others. Finally, the Holy See, in conformity with its nature and particular mission, is obliged to make the following reservation. The Holy See understands the term gender and any related phrase as grounded in biological sexual identity, male or female. Thank you, Madam President. I thank the observer of the Observer State of the Holy See. The General Assembly has thus concluded this stage of its consideration of Agenda Item number 125. In view of the late hour, the 47th meeting of the 10th Emergency Special Session will be held on Wednesday, 20th December, in the morning in this very hall, immediately following the adjournment of the resumed 50th plenary meeting of the 78th regular session. The meeting is adjourned.